In Arabic, each letter has its specific articulation point. There is major ones and smaller minor ones. The Arabic language has 28 letters that make the Arabic alphabets. The first letter of the alphabet is easy. It's called alif. 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 Alif sits right on top of the line from top down. There is really nothing special about alif, just a straight line. Alif, it's like you're saying uh, 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 alif. Alif is pronounced from the empty space of the mouth and the throat. There is really nothing special about alif. Alif is also a med letter or long vowel. It has two elements to it. It could be light or heavy depending on the letters preceding it. For example, alif with the letter sod is going to be heavy. Saw, saw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الصابرين صابرين. But alif with the letter ba is light. Ba, ba, it's light. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. Huh? Not ba, it's ba. It's light. You see? And like the sad, which is heavy. So remember, alif can be light or heavy depending on the preceding letter. Now, examples of alif in the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Invoking the name of Allah subhanahu wa ta'ala and symbolizing the beginning of divine guidance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون